Hi, hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Teniendo un bello día. Have a very nice day today. We are gonna start our yoga class together. And from the Hip Hotel in Tulum, we wish you a very nice Sunday. Hope you are really taking care of yourself. Y esperamos que de parte del Hotel Hip Tulum estén bien, se estén cuidando en casa, estén teniendo un bello domingo en casa y se cuiden muchísimo para que puedan venir y disfrutar de las bellezas de las playas de Tulum. So we are gonna start in a comfortable position. So close your eyes. Try to sit down and straight your spine. Nos vamos a sentar en postura cómoda, alargando nuestra columna vertebral. And we are going to start breathing consciously. Vamos a comenzar a respirar de forma consciente. Inhalo profundo, inhale deeply. Exhalo, exhale. Welcome everybody's joining us today. Gracias por unirse a esta práctica. Focus on your chest with an open heart. Trata de enfocar toda la atención al espacio de tu corazón para mantenerlo con el corazón abierto. Inhale deeply and exhale deeply. Observe your mind, observa la mente. Todos los pensamientos que pasan, simplemente obsérvalos y déjalos pasar. Just let the thoughts go. And try to connect with your feelings, sensations, senses, your breathing. Trata de conectarte en tu respiración, tus sensaciones, a través de tus sentidos. Solo respira. Y desde el corazón, from your heart, set your intention for your practice today. Plantea esa intención a la que vas a ofrendar tu práctica el día de hoy. We join with intention to heal the planet, to come back in harmony, regresar a la armonía, sanar el planeta en conciencia. With yoga and meditation, we can keep our energy up in a high vibration. Desde el yoga y meditación podemos mantener nuestra energía elevada, vibratoria, y así nuestro sistema inmune. So that our immune system too. Juntos, llevando las manos al centro del corazón en Anjali Mudra. Together, take your hands in the middle of the chest in Anjali Mudra. So we are gonna open with 3 Om. Feel the sound, how it burns in your heart. Inhale, inhalo.
Keep it inside. Sosténlo un momento. Exhalo. Exhale. Libera tus manos. Let your hands down. So we're going to start. Just here and try to keep your breathing conscious. Trata de mantener tu respiración de forma consciente. It's a good time to be in reflection and meditate and offer this practice with all our heart for what is going on in the planet and for the one we love. So, vamos a hacer una práctica consciente donde podamos ofrendar esto más allá y a los que amamos. Entonces vamos a comenzar. We're going to start. So we're gonna start in our mat. Keep your feet separate in the same line of your sit bones. Los separamos al ancho de los isquiones. En la inhalación, inhale, take your arms up. Exhale, come down. Try to keep your spine aligned, straight. If you cannot touch the ground, you can always bend your knees. Inhale, look up. Exhale, step back in plank pose. We're going to start here. Try to focus, trata de enfocarte en tu alineación, muñecas con hombros. Align your wrists with your shoulders and shoulders with your pelvis. Pelvis misma línea de los hombros. Protege cuadrado lumbar. Stay there a little bit. Feel your breathing. Keep your navel inside. Mantén tu ombligo hacia adentro. When you exhale, bend a little bit your knees. Cuando exhales, flexiona un poco tus rodillas. Y empuja con toda la palma de la mano a la tierra. Push the ground with your hands. So feel your spine straight. Mantén tus rodillas flexionadas. Inhale. Inhala y ve extendiendo sin hiperextender. Adho Mukha Svanasana, downward facing dog, pero boca abajo. When you exhale, lleva el ombligo hacia la columna vertebral. Keep your navel inside every time you exhale. Uddiyana Bandha. In the next inhalation, a la siguiente inhalación, step forward, damos 2 pasos grandes. Inhalo, stretch your spine, alargo columna, exhalo ahí, y en la inhalación, come up, subo, back bend, exhalo. Palmas de las manos al centro del corazón. Inhalo y nuevamente inhale, come up. Exhalo. Go down. Inhalo, stretch your spine, alarga tu columna vertebral y al exhalar, plank pose. Tabla. Phalakasana. We're going to do a movement like flow with the movement, okay? We're going to bend our knees when we exhale, flexionamos rodillas. Cuando exhalamos, inhale, downward facing dog, perro boca abajo. Cuando inhalo, exhale, plank pose, Phalakasana, bend your knees, take your tummy close to your legs, inhale, perro boca abajo, exhale, voy a tabla, flexionando, llevo el ombligo o el abdomen hacia mis muslos, inhalando, perro boca abajo, exhalo, tabla, flexiono, inhalo, alargo, exhale, plank pose, bend your knees, inhale, and try to do the movement like flowing with your breathing, inhale,
Exhale. Trata de hacer tu movimiento continuo, inhalando y exhalando. Siente tu respiración. Sostén. We're going to stay in plank pose. Kalakasana. Me mantengo en tabla. Breathe. Feel the strength in your middle line. Siente la fuerza en tu línea media. Y al exhalar, me voy a perro boca abajo. Exhale, go to Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. Keep your shoulders back and connected. Mantén tus hombros en conexión. Aléjalos de los oídos. Far from your ears. En la siguiente inhalación, inhale, take the right leg to the sky. Llevo la pierna derecha al cielo. Deditos en flex apuntando hacia la tierra. Point with your toes to the ground. When you exhale, step forward. Exhalo, la llevo entre mis manos. Inhalo, inhale, warrior one. Virabhadrasana 1. Keep it there. Inhale, exhale. Exhale. Hands down, llevo las manos hacia la tierra, pierna atrás, plank pose, and we're gonna come down together, knees, chest, and chin, rodillas, pecho, barbilla. Inhale, baby Jangasana, pequeña cobra. Exhalo, Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. Breathe consciously, respira consciente, conecta con esa intención desde el corazón. Con todos los músculos, abraza tu sistema óseo. With all your muscles, embrace your bones. So you can do your practice deeper. Inhalo, pierna izquierda al cielo. Inhale, left leg to the sky, point with your toes to the ground. When you exhale, step forward. Cuando exhalo, la llevo hasta adelante y subo a mi herrero 1. Mira el brazo 1. Stay there. Mantente en conexión con tu corazón. Keep your connection with your own heart, with your feelings and sensations. Exhalo, exhale, plank pose, Palakasana. Y bajo. Once again. Knees, chest, and chin. Inhale, inhalo, baby Bhujangasana. Exhalo, exhale, Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. When you inhale, step forward. You can jump or just step if you are starting. Inhale, look up. Miro al frente, alargo columna vertebral. Bend your knees, flexiono rodillas. Y en la inhalación, Utkatasana, chair pose. Postura de la silla. Keep your arms aligned with your ears. Always shoulders connect, far from your ears. Inhale and exhale. In the next exhalation, la siguiente exhalación, brazo derecho, parte externa de la pierna izquierda. Right arm from the left side. Connect your hands in Anjali Mudra, manos en Anjali Mudra, and rotate your spine. Look to the sky. Roto columna y miro hacia el cielo. Inhalo, Utkatasana, chair pose. Exhalo, go to the other side. Vamos al otro lado. Inhale, Utkatasana. Exhale, hands to the ground. Inhalo, llevo la mirada al frente, look up. Exhalo, plank pose, Palakasana. Stay
Inhale deeply, inhalo profundo. Cuando exhalo, bajo chaturanga, rodillas, pecho, barbilla. When you exhale, you can do knees, chest, and or chin if you are starting your practice, or go directly to chaturanga completely. Inhale, baby bhujangasana. Exhalo, Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. Close your eyes, connect with your breathing. Cierra tus ojos, conecta con tu respiración consciente. Inhalo, camino o brinco para quedar entre mis manos. Inhale, step forward. Inhale, look up, alargo columna vertebral. Exhalo ahí, exhale there. And when you inhale, go to Utkatasana, chair pose, postura de la silla. Exhalo, manos en tierra. Inhalo, alargo espalda. Inhale, look up. Exhale, step back. Go down to chaturanga or knees, chest, and chin. Inhale, baby bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Relax your neck, relaja tu cuello. In the next inhalation, step forward with the right leg. Inhalo, pierna derecha hasta adelante. Subo en guerrero 1. Virabhadrasana 1, warrior 1. Inhala profundo, inhale deeply, and when you exhale, cuando exhalo, brazo izquierdo, left arm to the right side. Anjali Mudra, and try to look up. Inhale, inhalo, guerrero 1. Exhalo, manos en tierra, step back. Phalakasana, plank pose, go to chaturanga or knees, chest, and chin. Inhale, baby bhujangasana. Exhale, exhalo, perro boca abajo. Downward facing dog. Inhale, left leg forward, pierna izquierda al frente. Subo en guerrero 1, warrior 1. Exhale, right arm to the left side. Anjali Mudra, arms. Manos en Anjali Mudra. Miro al cielo. Conectamos el omóplato izquierdo. Inhalo, warrior 1. Exhalo. Manos en tierra. Step back. And go down to chaturanga or knees, chest, and chin if you are a beginner. Inhale, look up, baby bhujangasana. Keep your pelvis on the floor. Mantén tu pelvis en tierra. Exhalo, downward facing dog, perro boca abajo. Just breathe. Feel your practice, siente tu práctica from the heart, desde el corazón, no desde la mente. When you inhale, step forward, straighten your spine, open your legs wider than your mat, abre tus piernas un poco más abiertos que el ancho de tu tapete. Bend your knees, flexiona tus rodillas, rota los deditos de los pies hacia el exterior unos 30 grados. Rotate your toes like 30 degrees. Calm down, pelvis down. So you can feel your back or your spine like one line, like a table. Sentimos nuestra espalda en una sola línea, como si estuviera una mesa y alguien pudiera apoyar algo en ello. Stay there. Just breathe. You're going to start feeling fire. Van a empezar a sentir fuego. Just remember, fire transforms.
El fuego transforma. Manos a la cintura. Take your hands to the wrist. Inhalo. Inhale. Just come up. But keep bending your knees. And look, the knee is pointing to the middle toe. Apunta siempre la rodilla al dedo medio del pie. Toda la planta del pie viene enraizada. Baja un poco más. And we're going to start like soft movements, like one side to another with your breathing. Inhale, exhale. Just let go. Inhale, exhale. Like everything we receive in our lives, it's related with the inhalation. And everything about letting go is with the exhalation. Todo lo que entra en nuestra vida está relacionado con su inhalación y todo lo que sale con la exhalación. Baja un poco más. Mantén tus rodillas apuntando al dedo medio del pie. Sostén. I know there's fire. Embrace the fire. Sé que hay fuego. Abracen ese fuego. Come down a little bit more. Exhale and forward, go forward without, your knees are still bending, las rodillas siguen flexionadas, manos en la tierra, hands to the floor. Okay, inhale, look up, miro al frente, straight your knees, extiendan sus rodillas, point with your toes to the front, inhale, look up, exhale. With a little jump, you are going to the center. En un pequeño brinco, cierro mi compás. Inhalo en Utkatasana. Inhale, go to chair pose. Utkatasana. Exhalo, exhale, hands to the ground. Si no alcanzo la tierra, flexionen rodillas. If you cannot touch the ground, bend your knees. Inhalo, largo espalda. Exhale, step back. Doy los pasos grandes atrás, bajo chaturanga, rodillas, pecho, barbilla. Inhalo, baby bhujangasana. Exhalo, downward facing dog, perro boca abajo. Stay there, just breathe. Mantente ahí. Siente la respiración como un regalo. Every time we inhale is a gift. See the miracle of life in each breathing. Inhale and exhale with conscious. Just breathe. Embrace, hold your essence. Regálate este momento. In the next inhalation, step forward with the right leg. Pierna derecha al frente. Heel down with your left leg. Inhale, come up. Warrior 2, Virabhadrasana 2. Stay there. Inhale deeply. Exhale deeply. Take care of your arms. There are shoulders connected, hombros conectados, músculos activos, active muscles. Exhale. Go down. Take your right arm over the right leg. Parshvakonasana. Stay there. Just breathe. When you are starting, you are going to stay here. If you are advanced and have a lot of time practicing yoga, you can take your right hand to the side of the right leg. Okay? Or stay here. Without straightening your legs, sin extender la pierna, regreso guerrero 2. Come back to warrior 2. Breathe. Just a little bit more. Fire. Take your hands to your waist. Exhale. Offering warrior. Derrite el corazón hacia la tierra, el guerrero que ofrenda. Offer your heart to the ground, to the Mother Earth.
with your intention. Inhale, come up without straightening your leg. Exhale. Exhalo, manos en tierra, plank pose. Go to chaturanga. Inhale, baby bhujangasana. Then exhale, downward facing dog, perro boca abajo. Protect your knees all the time, are micro bend. Just a little bit so you protect them. Mantén tus rodillas protegidas, microflexionadas para proteger la articulación. En la siguiente inhalación, the next inhalation, left leg, step forward. Take your heel down with from the right leg. Inhale, come up in warrior two. Bend. Look up like the knee is never passing the toes. La rodilla nunca pasa detrás de los pies. Active your arms. Breathe. Exhale, exhalo, Parsvakonasana. If we're starting, take the left arm over the left leg. Stay here. If you want, you can try to calm down, all the way down. But check out your knees not passing your toes. Inhalo without bending. Straighten your leg. Warrior two. Take the hands to the wrist. Inhalo profundo. Inhale, manos en la cintura. Exhalo, guerrero que ofrenda. Exhale, offering warrior. Take your heart to the ground, to the Mother Earth. Es cuando ofrendamos nuestro corazón a la Madre Tierra con toda nuestra intención, consciente, en presencia. Inhale, come up, without straightening your leg. Exhale, hands to the ground, manos en tierra. Plancha, plank pose, Parsvakonasana, go down to chaturanga. O rodillas, pecho, barbilla. Inhalo, baby bhujangasana. Exhalo. Downward facing dog, perro boca abajo. Breathe deeply. Feel. Okay, in the next inhalation, you're going to step forward. Exhale, chest to the ground, never with your spine. Inhale, look up. Okay. Take your feet together, junta tus pies. Vamos a ir a la clase en la postura del cuervo. Okay, this pose is for advanced, so if you are not used to, just do the alignment and that's fine. Just respect your own limits. Respeta los límites del propio cuerpo. Take your feet together. Bend your knees. Like rounding your arms. Hands to the floor. Look up. Mantén la mirada arriba, ya que la cabeza pesa mucho. Y si bajamos la mirada podemos caernos. Try to put your knees on your armpits. As close as you can, lo más cerca de tus axilas. Look up. Y ve deslizando el peso del cuerpo hacia adelante. Feel your own weight. Okay, you can stay with your feet on the floor or take them out from the floor in Bakasana, crow pose. Inhale. Come up. Look up like a frog taking the sun with an open heart. Como si una ramita que toma el sol. Exhale. Straight your legs. Take your heels down. Inhale, come up. Straight your spine. Exhale. We're going to stay here. Like opening your feet in the same line of your sit bones. And we're going to do the tree pose, balancing pose. So embrace your middle line, your center. So take your right foot
Toma tu pie derecho por adentro de la pierna izquierda, over the knee or down, but never on the knee. So, your base, the left leg, la pierna izquierda should be strong, like connecting with the Mother Earth, and the right one is like doing the pressure. So take there and try to keep your arms up and take your fingertips together. Stay there, just feel. Feel your breathing, your balancing. Las posturas de balance nos permiten conectar con el momento presente, pues requieren toda nuestra atención en el aquí y ahora. Balancing poses require us to keep us present. When you exhale, take your hands in Anjali Mudra. Toma las manos en Anjali Mudra, llévalas al centro del corazón, to your heart, and try not to put your right feet on the floor. Go to Warrior 3. Sin pasar la pierna por la tierra, trata de ir a Guerrero 3. Okay? So from here, just take up and go to Warrior 3. Virabhadrasana 3. Connect your shoulders. Exhale, hands to the ground, manos en tierra. Inhalo, miro al frente, inhale, look up. Exhalo, exhale, plank pose, bajo chaturanga, rodillas, pecho, barbilla. Inhale, look up, baby bhujangasana. Stay there. Exhale. Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. Micro bend your knees, mantén tus rodillas protegidas. Inhalo. Inhale. Step forward. Exhale. Inhale, come up. Do a back bend, das un pequeño back bend hacia atrás. Exhalo, manos al centro del corazón. Open your feet in the same line of your sit bone. So we're gonna do the other side. Pierna derecha se mantiene enraizada como si fuera una raíz que va hacia el centro de la tierra. Pierna izquierda sube. Over the knee or down, but never on the knee. So you can push with pressure and keep your right leg like really strong. It's your base. Inhale, fingertips together. Conecta huellitas digitales arriba, postura del árbol. Pierna derecha bien enraizada. Alarga tu columna vertebral. Sin pasar la pierna por la tierra, without touching the ground, go to Virabhadrasana 3. Vamos a Guerrero 3. Hands in Anjali Mudra and go to Warrior 3. Point with your toes to the ground. Feet in flex. Exhale, touch the ground. Inhale, look up. Exhale, step back. Y vamos a chaturanga, rodillas, pecho, barbilla. Inhalo, baby bhujangasana, baby cobra. Stay here. All the pelvis is in the ground. All the nails touch the ground. Todas las uñitas tocan la tierra. Exhalo, Adho Mukha Svanasana. Downward facing dog. Breathe. If you're starting your practice, están empezando su práctica, se van a quedar aquí en perro boca abajo. You're going to stay here in downward facing dog. It's an inversion already. Okay? So we're going to do headstand. Vamos a hacer parado de cabeza. It's not ideal for people with high blood pressure, problems in spine, especially around the neck. No está indicado para personas con presión alta,
problemas de cuello o cervicales, y para mujeres en su periodo, and women in their period is not we are not recommended. So you can stay in Adho Mukha Svanasana, downward facing dog, pueden quedarse en perro boca abajo. So if you have a practice with headstand, try to do it with your shoulders and your arms. Trata de hacerlo siempre con la fuerza de tus brazos y tus hombros, nunca con tu cabeza, para que no colapsen cervicales, okay? So we're gonna take care of our neck. So just recommend it if you already done it before. So take your hands on the floor, the crown on the floor. And we're gonna start coming in our headstand. Like take your feet together, feet pointing, but your toes are in flex. Los pies están en punta, los deditos en flex. Keep your shoulders back, mantén tus hombros alejados. And remember, in yoga, staying in a headstand is a way to see the things from another perspective. En yoga, el estar de cabeza es aprender a observar la vida desde otra perspectiva. Breathe. Feel the energy flow. If you feel tired, si te sientes cansado, ya sea en perro boca abajo, being in headstand or downward facing dog, you can go to child pose. Puedes ir a balasana. Exhale, come down slowly. And we can go to balasana. Child pose, take your hands, forehead on the floor. Just breathe. Inhale and exhale. When you feel ready, come down to Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. Keep your shoulders back. Push the ground. Empujen toda la tierra. Traten de sentir que esas manos son como si fueran estrellas de mar. Como si fueran estrellas del mar. Enraicen bien toda la palma de la mano, bases del dedo índice, toda la palma está súper enraizada. Respiro, inhalo profundo y exhalo profundo por la nariz. All the breathing is by your nostrils, never from the mouth. Inhale and exhale deeply. We're gonna do the last one from the strength, like activating the fire. Vamos a hacer la última serie que active el fuego interno, el fuego que transforma. So, from Adho Mukha Svanasana, downward facing dog, we're gonna take our arms down, bajo antebrazos en la tierra. Okay. Take your hands, we have a visitor today. She showed me downward facing dog. So from here, okay, look up. Try to keep your shoulders back. Mantengo antebrazos en tierra, hombros conectados. We're gonna go to plank pose. Me voy a tabla. So, take care, your pelvis is in the same line of your shoulders. La pelvis está en la misma línea de sus hombros. Stay here. Look at the ground. Mantén tu mirada hacia la tierra. One line between your elbows to the shoulder. Never front or back. It's the same line. Mantén la alineación de hombros con codos. Pelvis con hombros.
When you exhale, push your pelvis up, step forward. Breathe. Inhale deeply. Exhale deeply. En la siguiente exhalación, when you exhale, come once again, plank pose. In this position, take your hands together, look to the ground. En antebrazos, mantengo la mirada hacia la tierra. Cada vez que exhalo, llevo el ombligo hacia la columna vertebral. When you exhale, take your navel to your spine. Inhale, inhalo. Come up, step a little bit forward. Breathe. Breathe consciously. Inhale deeply. Exhale deeply. Stay there. One more time. You're going to do it one more time. Lo van a hacer una sola vez más. Cuando yo exhalo, exhale, go to plank pose. Take your hands together. Van a tabla. Una vez más. Y sostengo. Respiro. Inhalo profundo. Exhalo profundo. Inhale deeply. Exhale deeply. Just feel your core. Siente tu fuerza. Abraza tu línea media. Fire transforms. El fuego transforma. Respíralo. Drena esa energía. Conéctate en el aquí y ahora. Inhala y exhala. Inhalo, subo glúteos, keep your pelvis up, step forward, look up, take your shoulders back, mantengo los hombros conectados, camina lo más adelante posible sin flexionar las piernas. When you step forward, try not to bend your knees. Look up, stay there. Breathe. When you exhale, take your knees down. Cuando exhales, baja tus rodillas, go to child pose. Inhalo, regreso con suavidad. And we're gonna lay down. Nos vamos a acostar en postura supina, boca arriba. Okay, take your feet to the ground, pointing, facing front. Mantén tus pies alineados. Okay? And we're gonna take the pelvis up in setu banda. Come on. Connect your shoulders back, opening your heart. Mantén tu corazón abierto hacia el cielo. Respira. Inhala profundo y exhala profundo. Inhale deeply and exhale deeply. Mantén toda la planta del pie bien enraizada en la tierra. Respira. Cuando exhalo, when you exhale, take your heels up, mantén talones fuera de piso y ve bajando vértebra por vértebra. Come down slowly, slowly, until you feel the coccyx down, hasta que sientas el coxis en tierra. Inhala profundo, inhale deeply, abraza la pierna derecha hacia tu pecho, bend your right leg to your chest, straight the left one. Breathe deeply. Abraza la pierna derecha, extiende la izquierda y con la mano izquierda, with the left hand, take your right knee to the left side. Con la mano izquierda lleva la rodilla derecha hacia el lado izquierdo. Ay, perdón. Hacia el lado izquierdo, mirada al cielo. Breathe.
Inhalo, inhale, come back to the center. Straight that right leg, extiende la pierna derecha, abraza la izquierda. Con la mano derecha lleva la rodilla izquierda hacia el lado derecho. With the right hand, take your left knee to the right side. Try to keep your shoulders on the floor and connected. And breathe deeply. Inhalo, regreso al centro. Inhale, come back to the center. Embrace both knees and take your forehead to your knees. Abraza ambas piernas y lleva la frente hacia tus rodillas. Cuando exhales, baja tu cabeza. Exhale, come down. Take your feet down, still on the ground. Mantén tus plantas de los pies en la tierra. Conecta tus hombros, connect your shoulders, and let your arms down, facing with your hands to the sky. Deja que tus brazos caigan y miren hacia el cielo. Una vez que te sientas cómodo en la parte superior, once you feel comfortable in the upper side of your body, straight one leg, and then the other one. Close your eyes. We are in Shavasana. Estamos en Shavasana. The last posture, but it's the same. It's very important and as the other ones. Es igual de importante que las demás. Cierra tus ojos. Siente cómo se va liberando. Feel how you are relaxing each part of your body. Cómo se va liberando cada parte de tu cuerpo. Desde los deditos de los pies. From your toes. Tus piernas se liberan de tensión. Your legs feels free from tension. Your knees. Tus rodillas. Siente la pelvis completamente relajada y en tierra. Feel your pelvis on earth and relax. Tu columna vertebral, hold your spine is relaxed on the floor. Every time you exhale, cada vez que exhales, libera una parte de tu cuerpo. Release a part from your body. Relax your shoulders. Relaja tus hombros, tus brazos. Suelta. Let go. Trata de mantenerte en tu momento presente. Siente tu respiración con mucha suavidad. Feel your breathing like softly, consciously. Try to visualize yourself in a beautiful beach, breathing and feeling freedom. Trata de visualizarte en una playa, like Tulum at the Hip Hotel, for example. And try to just feel free, full of life. Siéntete libre, lleno de vida. Breathe peace.
Respira paz. Breathe wellness. And take that sensation for all your body. Y lleva esa sensación a todo tu cuerpo de bienestar. We can change things starting with ourselves. Podemos cambiar cosas comenzando con nosotros mismos. By creating consciousness. Creando conciencia. Respirar de forma consciente, sana. Breathe consciously. Heals. It's like coming back home. Es regresar a casa. At your own heart, en tu propio corazón. Time to just embrace yourself. Slowly, take a deep breath. Poco a poco empieza a tomar respiraciones profundas. And start moving softly your toes and your fingers. Comienza a mover deditos de las manos y de los pies. Y en una inhalación profunda, in a great inhalation, take your arms up. Take your feet together like when you wake up in the morning and stretch yourself. Lleva tus brazos por arriba de la cabeza, junta tus piernas y estírate profundamente como si recién acabaras de despertar. Embrace your legs. Abraza las piernas hacia tu pecho, to your chest. Rotate yourself in a fetal position to the right side. Gira a tu lado derecho en postura fetal. Y estirando la pierna izquierda, straightening the left leg. And helping by your hands, estirando la pierna izquierda y con la ayuda de tus manos. Nos vamos a ir incorporando hasta quedar sentados. Until you are sitting down. Take your hands in Anjali Mudra. Lleva las manos al centro del corazón en Anjali Mudra. Inhala profundo, inhale deeply. And feel the miracle of life in each breathing. Siente el milagro de vida en cada inhalación. Be thankful for all the blessings in your life. Llevando agradecimiento por todas las bendiciones que tenemos presentes en nuestra vida. Tiempo de sanación, time to heal. Tiempo de estar presentes en el aquí y ahora, time to stay present. Just here and now. Agradeciendo
su presencia, el acompañarnos en esta práctica. Being thankful for be with us today and practice yoga together. Hip Hotel in Tulum is with you, waiting for you. So take care, because we have a lot of things to do here and a paradise is waiting for you. Hip Hotel en Tulum los espera, así que cuídense mucho para poder disfrutar de un paraíso por acá. Cierra tus ojos por un momento. Close your eyes for a moment. Try to feel all the wellness inside you, all the peace all around you. Siente el bienestar y la paz en cada respiración, en cada célula. Les agradecemos infinitamente el habernos acompañado en esta práctica. Thank you so much to being here with us today. Hip Hotel en Tulum les agradece infinitamente su presencia, por acompañarnos en este momento de crear conciencia, de estar aquí presentes. From my spirit to your beautiful spirit, desde mi espíritu a su bello espíritu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namaste. Muchas gracias. Gracias a todos. Thank you so much. Menciono un poco a las personas que se conectaron. Sergio, gracias. Christine, Caro, Ram, Elena Torres, Ale, Emily. Hay unos que no traen nombre, entonces no sé cuál sea, pero Charlie, Adriana, Ana Laura, Emanuel, Carla, hola, Cintia y Nicolás, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias al hotel, gracias Judith, gracias, infinitas gracias. Que tengan un hermoso domingo y nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo, muchas gracias, namaste. Cuidarse mucho, los esperamos.